further ado, let me give you guys the guy I like to call Zidon. Zidon! Mapema! Sema vipi? Uko vizuri? Niko poa na wewe? Kwanza sijui temperature iko vipi? Temperature kule tumepimwa. Iko poa. 36.5. Uko vizuri. Niko poa. Alafu kidogo ka sanitize, unajua hapa kidogo sanitize. Na hii side nyingine sanitize. Kidogo yes. Thank you. Sasa uko msafi kama barafu. Hi. Nice. It's good to see you. Good to see you. Last nilikuwa na kwa TV my dear. Nikasema tu ukishakuja leo. TV. Ndio maneno. Ndio mambo yangu. You looking beautiful. Thank you so much. As usual. You are looking like Zidon. Karibu sana. Thank you. Can I have a seat? Have a seat. Alafu hapa kidogo sijui maji, water will do. Oh yes. Oh yeah, water will do. Kwa mna mtudho. Sasa mtudho. Unajua tangu siku ya COVID for the last 3 months tumekwama sana. So ikakuwa kidogo what we can afford ni maji. My dear, tell me. So we are very eager. Everybody is eager to know about you. The Don. The Don. So if you can bring yourself over here and talk to us. Natanisha sanitize, no sanitize. How many meters away? 1.5 in fact. Physical distance 1.5 meters. I think ni hapo. Tuko vizuri. Lakini umeniambia umepimwa. Nimepimwa. So karibu Derby Sports Bar. Yeah, it's a beautiful place by the way. Thank you. Yeah, I heard about it a few weeks ago. A few months. It's been around for how long? In fact, we were to open March, lakini when Rona came calling, the government shut down everything, so we didn't open it. So we are planning vitu zikirudi vizuri, we'll just open it. Like launch, it's a new kid, in a big way. We'll launch in a big way. It's a new kid in town. I actually thought it was, I didn't know that mlikuwa mmepanga even before Rona. I actually thought imekuja tu as a result of Rona, as an afterthought. So it was like thought no, it out was kitambo. because nilianza kujenga in fact September. The roof in September. Wow. But you see, I don't talk a lot. What they normally, I learned from a friend of mine, show people the action. Wacha blah blah. So kidogo blah blah ilikuwa chini ya carpet. So watu wamekuja kuiona baada. It's lovely. I have been hearing about it. Like the place, Zirona place. Ati hapa muna keep social distance. By the way nimesikia hapa ni ngori. Hapa ni ngori tuna keep social distance sana hata ikifunguliwa. And you see another thing. And you have a lot of space. I saw you have a lot of space. That's in fact what people like about this place because I think hata vitu ziki-open up, it will be a place to watch because watu unajua we don't allow people wakae karibu kwa pamoja. So social distance nini, so people use that. That is it. I'm so proud of you. Congratulations on this nice place. Thank you. So, I know you as Zidon. Zidon. And I also know you as Chacha. Yes. Uko na majina ya Kikenya? In fact, you see, Chacha ni jina ya Kikenya. You know, people they don't know. Chacha is a Korean name, John Chacha. That's my name. That's my name. Watu wengine mpaka udhani nickname. But I'm John Chacha. It's a nickname. No, that's my name. We are few. It's not a common name per se, but I'm John Chacha. That's why you see my slogan they call me the Don because sikujiita. Hata ni mtu alichukua phone yangu. I think you know Tuva. Tuva alichukua simu yangu akafungua Instagram account. Akaiandika the Don. Akaniambia now this is your name, this is your new Instagram account. Use it. Because wamekuwa kinita hivyo sana. The Don. Because but unajua kuna venye unakanga kidon. Mungu anasaidia. Is it like a brand? What is your plan with the whole tribe called Don? The tribe called Don, I will say it's a community. That's what I normally call the tribe. Yes. The tribe, it's people that I relate with. Yeah. People that are go-getter. Yes. Hungry people, watu wana njaa, wanataka kula kila siku. And again, in this game, what you need is people that can help me connect the dots. Because I have a dream, Monix. Now your dream kuwa fulfilled, I need Monix, I need somebody else. But you must be choosy. Yes, Nani of course. Your dot Yes. Yeah, so that has been the journey from where I came from, mpaka mahali niko. I thank God, but I've been able to connect the dots. So, where you have come from, tell us. Mimi nimekuona hapa Mombasa. Unajua hapa Mombasa? Wengine wote wamekuja kuangalia bahari. Yes. Wewe ulitoka wapi ndio ufikia hapa Mombasa? That's a very good question because a lot of people who are confused. Wengine udhani mimi nimezaliwa huku, wengine udhani mimi, wengine uniita chef, wengine hata udhani mimi nimezaliwa huku. But sincerely speaking, I come from LD. I was born, schooled in LD. Mahali kunaitwa Langa. Langa ni ghetto moja deadly sana. Ghetto. Ghetto moja noma sana. No, yani Langa na Mathare ni kitu moja. Yani Bamburi
It's better than Langa. So umeelewa kidogo. Hiyo ndio huko ndio nimekuwa life yangu. So kutoka huko nikaenda Nairobi. So Nairobi kanikula 3-4 years. Then nikakuja Mombasa after high school. Oh, so how long have you lived in Mombasa? Mombasa now, ukiangalia it's about 13. So 13, 14 years. Yeah, that's quite a while. So how did you grow up in LD? How was life in LD? I was that just community leader because I had also a youth group. Kenda at least hata useme watu walikuwa kiniita lawyer, watu wakiniita cause also hata mzazi ingekuwa kuna issue kwake na mtoi wake inabidi naitwa. Regardless ni mtu mkubwa mdogo. So I was the chairman of a group called Langas Youth Sport Association. Lisa, I was chosen. So ungekutata mtu atakuwa MCA. Lazima akuje kwa hiyo group. I was the guy. Sasa hii hata in fact yani I will say mpaka saa hizi ungekuta wale watu walikuwa wameshakuwa MCA nini mtaangu group yangu ilikuwa. So tukapatiwa contract na account ya kuokota takataka. So in fact even the moment about 400 to 500 youths wako employed na Lisa wanaokota takataka ili tuko na hiyo contract mpaka saa hii. So tukakuwa influential sana. But then done the life coming up was harder. So and I loved entertainment kuanzia mwanzo. That's why tulikuwa nafanya art nini tukiwa wadogo, and my mom was struggling. Raised by a single mom, you can imagine, and we are 7 of us. Oh wow! And yeah, we are 7 of us. Many, like you are which level? Third last. Oh, third last. Third last. So kuna watu wa number 1 mbele. Yes. When number 5? Me number 5. And you see, most of them were not doing well in life. So kila mtu alikuwa na hustle yake hapa na pale na pale. So I was that guy mwenye nilikaa na mom sana. And I had a brother and a sister wadogo wangu. So my mom used to pick a busa. If you have heard kitu inaitwa busa. So mimi nilikuwa ule msee na hakikisha makarao wajakam. So mimi niko kwa barabara mpaka makarao walikuwa kisemanga tukitaka kwenda kuraiduko mpaka tushike ule boy. Oh my God. Because ule boy wajuangi mahali niko. Really? So nacheza karibu na police station. So nikiona wanatoka mimi ni ule msee natoka mbio. So yani ulikuwa mjanja kutoka. Nilikuwa tu mjanja. By the virtue that coming from that kind of a livelihood, ilibidi kuwe mjanja na life. Yani that is because masangu at the end of the day lazima tutafute dough. Of course. The don, yani the tribe must eat, lazima tukule. Yes. So my mama alikuwa ajuanga tu sigino yangu ilikuwa ngani final. Na nilikuwa na mbio hata watoke na Mariamu watoke na Rory. Na yule mimi nilikuwa na shortcut naenda naambia masa wanakam. Inabidi wase wanatoka. And you see how was that? Did you feel a struggle over you at your age it was all fun, or did you feel like you were struggling or your family was struggling? We were struggling, but at the end of the day I felt I was protecting my mom because kuna masiku alikuwa anashikwa. So nacheza boli naambia masa ameshikwa ako kwa Land Rover, so inabidi unatoka mbio mnaenda pale Katrao mnangojea masa atoke. Siku fulani akalala kama siku 3 ndani. Unaona sasa kutoka hapo nikaanza kucheza ball, entertainment ama kuchunga masa. So nikaona wacha nichunge masa. So unaona tukienda hivyo tuko shule. At that point how old? Uko kama how old hivi? Mimi nilianza kufanya hivyo nikiwa study 6. 11 years, 12 years hapo nikiwa study 6 ndio naanza kumchungia cause shule lazima iendelee. Unaona so kutoka hapo I think nika grow high school nikaenda chuo inaitwa Harambee. Huko bado. Huko. Day school. So tukaanza kustruggle. Nikaona masangu ana struggle juu wengine wako chuo. So kuna siku masa alikuwa there's a lady who alikuwa na muondo na mimi nimefukuzwa chuo. So I went there. My mom mimi na uniform tukaenda mdai. So nikabaki nje. So my mom went in. Nikasikia wameongea ni kama wanashautiana, nimekaa hapo nje. So when my mom alitoka nje akakaa akilia. Na akaniacha akatembea. So alinotice ameniacha wakati yako. So mimi nasikia niingie kwa hii hao nizushie huyu masa. Ama nifuate masa nimesimama hapo. Yaani nimeban. Masa akanotice ameniacha nyuma akakama. Akaniambia twende. Wafanya nini hapo? Masa akanishautia. Nikaenda nikafuata masa, mimi nikatoka, nikamtoka. Kutoka hapo mimi nikahepa. Hakuwahi niona tena. What? Kutoka hapo nilienda nikatao, nikapoa, nikapiga mambao kidogo, nikapata soine, nikapanda bui ilikuwa inaitangwa Akamba. Najua Akamba. Nikakaa Nairobi kwanza. Really? Yes. Wait. Yaani madhako alikushautia hakukuona tena. Hakuniona tena. Wacheki ile nadhani utoto gazeti naweza kupatia. Unajua ile unaambia missing person. Nilitangazwa kwa radio. Mimi sikuwa najua, niliambiwa baadaye. Niliambiwa baadaye because after 1 day, 2 day, 1 week anioni nini. So mimi nilienda na hii because there's a boy nilikuwa namwadmire sana ako kampo. So he's the only kid in my area mwenye amechop mpaka ameingia university. Ulijuaje kwa wapi? Sasa nimeenda kutafuta Nairobi University.
Acha jokes. Wait. How old were you? I think I was about form 2. Oh, sasa wait. We are from 2 mind. Umetoka LD, uende Nairobi University. Yes. Kuangalia hivi, ukisema unajua nani? You know what I thought? Nilidhani ni kama shule yetu, kampo. Nilidhani tu ni mahali nitapata, kuna gate, kuna nini. So, mimi naonyeshwa na jamani ndio hii Nairobi University, nauliza gate iko wapi? Kwanza ule anastuka because hostels ndio hizi like yani iko the other side na ndio hapa uwezi jua jamaa. Anaitwa nani naambia Maina Cairo. Unasema hapa kuna watu zaidi ya 30,000. I know. So what did you do? Sasa yani God akitaka kudirect mahali. So the first nililala nje like 1 week. Nje wapi? Nilikuwa la Nairobi tu tao. Nje ni kuna hoteli inaitwa Minko ziko Accra. So hapo kuna mahali building ilikuwa inajengwa. Sasa hiyo building nilikuwa naenda hapo nikajua nangana ule soja alikuwa hapo. So kwa huyo ndio mtu wa kwanza nilimuulizanga direction ya Nairobi University wakati nimepotea kutoka basi. So hiyo soja kurudi nilikupatia direction. Nilikuwa nauliza kwa basi niliambiwa Akamba ilikuwa hapo tao. Yes. So hapo ni karibu na Accra I think. Hapo. So wakati nilidirectiwa nikaona nimepoteza direction, huyo chini nikamuuliza akanidirect. So siku nyingine kama narudi nikakutana tena naendi hapo job. Akaniuliza ulipata. So tukakuwa na hiyo vibe. So nikuja hapo. So siku moja nikarudi pale. Kuna canteen. Sasa ile canteen yao sikujua mtu wa nje pia anaweza sosi. So nimekaa hapo nimeenda kwa shop kubai mkate na soda. Ule jamani kamwambia nani wapi hapa mtu anaweza pata kaugali hivi na nini? Akanisho kuna canteen pale. Canteen wapi pale? Akaniambia ni cheap shule. Mimi kuingia. Nikaona boy mistake. Alikuwa kifuana na Maish. Boy alikuwa kito Maish. So mimi kuingia nikaangalia kumbe si yeye. Nikamwambia the guy anakuresemble. I was looking for him aitwa Maina Cairo. Anatoka Eldoret. Anambia Maish. Anambia I know Maish. What? Sasa hivi ndo nilikutana na Maish. So wait, yani that was a miracle. That was a miracle. Like out of so many students. Yes. Mungu tu alileta jamaa anamfanana kwa Maish alikuwa kujanga mtaani amepiga vest ya Bob Marley nini sasa alikuwa na mimi nilikuwa in fashion na unaona jamaa kutoka Nairobi yani vile anatukamua. So ndio na jamaa pia amevaa kama yeye. So said and done, cut the long story short, nikapata Maish kwanza akashangaa burrito nini na nini nikampa vibe. Ulikuwa ito burrito? Alikuwa anitanga British shule hasa. Ndio tupozitwa mtumba kufanya nini. Sasa kidogo akanihost siku ya kwanza. Mimi nikanua mboga nini nikapika akatoka shule akapata ugali imesetiwa vizuri aone value yangu pia baada hiyo kitu muhimu sana apate value yangu kukaa hapo nini tukakaa nikampa story yangu kaniambia akipata doa atanirudisha shule wacha tu haso juu alikuwa na ka video ile parents wake walikuwa poa. Okay. Yeah. So na as we speaking Maish ndio speaker wa Nakuru County. Oh wow. Wow. Na in fact even him to be speaker I contributed a lot. Wow. So he's the current Nakuru speaker. So tumekuwa naye for long. The guy is kaka pale kampo. So siku moja tumeenda nimemuuliza mahali watu cause niko na so 3 imebaki. Nikamwambia kama anaweza niongezea do na naona hii kampo ina madem. So far umebaki na so 3. So 3. Nikamwambia kama anaweza niongezea do niende mahali kuna zangu Mtush ni buy hii kole nimeona ina madem nini na nini nikamnianze kuuza. Akanisho iko poa akanipe 2,000. Really? Nikaenda A.K.A. Nachukua vitu na kama natembea nazo pale kampuni nimehanga. Nauza narudi. So siku moja kama nakaa mtaao nikasikia mtu aniita Brito kuangalia hiyo jina watu wengi waniita kuangalia juu. Boy nilikuwa na best friend yangu LD kumbe alikuja Nairobi pia. Kuna family moja pia wako poa sana LD wanajenga hoteli. Sasa wamemleta simamia mjengo. Sasa ako huko rooftop. Ameniona alisikia nilipoteanga. Sasa ndio anapiga nduru. So kukuja akanishoa na hapa nini akanisha kahao kake amepatiwa hapo kwa hiyo mjengo. So ikabidi sasa kutoka pale nikakuwa napiga business naenda namuona mchana. So yakafanya nikatoka tukaorganize tukutafute hao. Ndio tukaenda Kware Embakasi. Okay. Tukaanza kupoemba. Kahao kama bati vizuri nini? Kahao ya mabati. Kahao kama bati tukatoka mtaani. Tukatoka pale sasa tukaanza kuhasiana piga job. Mimi nauza manguo. So ukaendelea na haso yako ya manguo sasa. Yaani wewe okay, don't ukwa hoka. Sasa nilikuwa hoka. Siekangi hivyo kwa sababu napiga hoka. Yaani hoka wa kibabi kidogo. Nilikuwa nimeongeza, wajua? Hoka ni hoka. Ilikuwa ina vibe kidogo. Hoka ni hoka. So okay, but it's good like
you allowed yourself to start that far. Yes. Had you seen Zidon? Did you have this vision? I was, what I know, I had a dream. Okay. And still, that dream hold. There's something that I thought before nienda kwa grave I want to achieve. One, to support my mom, aishi ile life yenye nilikuwa na jamaa wengine wakiishi, which I've not achieved till now. But again, why nirudishi nyuma? I'm still doing it as long as God ananipa chance ya ku breathe na mkasi kwingine naona there's an opportunity for me at least to accomplish what I've been dreaming. After how long did she see you? I need to know this. So after hao wameanza kunionaona, haikufika kwanza, nilikuwa nawaambia kidogo sitaki there's something that I want to do. Sasa wakati report ilifika home ni wakati mali tulihamia kwa Re. So Sunday ojo tuna relax. So siku moja tumeenda kuna mali kunauzwa mtura. So tumeenda pale kwa mtura na Mato anajuana na maboys wawili watatu hapo. Because mimi nimekuanga busy sana sijajuana na sasa tumeenda pale ukaa kwa hiyo mtura tunakula nikaona dem fulani. Dem nikaangalia naona aka familia. So mtaani kuna dem pia alipotenga kama mimi. Anaitwa BT. Okay, people are running away also from the poverty, yes? From the poverty. Sasa BT pia alihepanga. Sasa naona huyu nauliza Mato dem anakaa BT. So kidogo nikaona asipite vile niliona maisha ndio nikamuuliza hey vipi wewe unaitwa BT akaangalia. Akasema Johnny. Johnny akapiga nduru na yeye ni queen pale Emba. Yeye ndio mtu anauza chang'aa. Yaani yeye watu wote wanamjuanga. Yaani pale ni dem noma. Auzanga chama. Sasa walikuwa neighbors kwetu, sisi tunauza busaa huko au wanauza chang'aa. Sasa alikama hapa ndio yani yeye ni peddler mnoma sana. Sasa akaniona akastuka sana. Akapiga nduru sasa alikuwa na connection. Nikamshoki tunadu. Sasa wakati niko kwake pale. Bali kila mtu alikuwa anamjua. So mali niko watu wamejaa kwake kwa nyumba akaenda kujeni brother yangu akaanza nita brother yake. My brother nini na nini wasee wamekuja wasee wengi wanafanya airport. Emba ni karibu na airport. Wasee wengi ni wale wasee vibarua. Sasa wengine wakaka kaniambia bale hiyo kazi unafanya kuja nikupe kazi ya kuweka miraa kwa ndege. So zile miraa zinasafirishwa. So ni kuzitoa pale, kuziweka kwa cargo, kuzingiza kwa ndege zinasafiri. Nikamwambia hiyo job unaweza get tao ama tao mbili kwa siku. Nikaona hii ni deal nikapelekwa airport. So niza ndege zikikuja za miraa nazitoa. Ukaacha job ya kuuza Mtush kwanza nikaingia pale airport kubeba mizigo sasa. Sijui hii umesema ni hoka sijui sasa utahitaje. Hiyo ni logistics. Tuseme ni logistics. Alafu pale kuna boy moja ananibamba sana anaitwa Omosh. Anapiga uzi kisasawa yani anapiga Matimbaland, Kalkani nini. Sasa uboy ananibamba sana ana drive nini. Mimi niko pale nabeba mizigo zangu nini lakini nasema nikipata do nina idea. Ni vile tu kidogo hiki kiatu yangu ni kango lakini imevutika ni kwa sababu ya kucharara. So ni kango lakini liko origi. Yaani ukiniona ngangana unapiga vitu lakini kidogo. Sasa uboy namuona anaitwa Omosh. So tunapiga pale ile job. Napiga na kamera kwa ndege nini hizo nazipiga napata tao mbili nini alafu nikakuwa na deal pale unaweza toka na miraa kama kilo 3. Sasa kutoka nayo wale maderi wa matatu wa Emba wakaanza nganijua. Ikifika saa tu wote wanaanza kunitafuta na kama miraa. Nikakuwa mtu pale kwa zile pia unajua ni grade 1 so nawauzia. Tukaendelea nikapiga piga kukalipuka. Huyu boy nilikuwa na muadmire. Kwa siku moja akanipatia box. Nimpeleke mahali pale. Mimi kwenda na hiyo box akakuja na gari tena akanibeba tukaenda tao. Mimi najua nimebeba nini lakini ni role model wangu. Mimi sijui nini nimedu. Unababaika na babaika nikabeba. Tukaenda mahali kwa Wahindi akapiga story akatoka. Akanipa 60,000. Nikashukua nilibeba nini? 60,000 wakati alinipe. Nikamuuliza Umeshika ndo kama hiyo? Sijawahi. Nikamwambia Moshi, wewe hizi nguo zako ubai wapi? Akaniambia Kenyatta Market. Kenyatta Market. Akanionyesha pale tao hivi, enda piga uzi, nikaingia pale Kenyatta Market. Mtoi wetu makoti, nini, nikapiga yani, niliingia hivi tu kiwanja airport, karao moja akuja akaniambia, sasa macho yangu iko kwako. Unajua nimechange mimi sikuwa najua. Unajua karao kuja akaniambia hivyo nikashindwa. Karao anachoje hivi? So kaza piga uzi na unajua kupiga uzi kidogo unaweza kupata ile attention kidogo. Sasa mimi kidogo niko home nasikia promotion ako kwa news. Okay. Kuna msee alibanga pesa ya G4S 54 million dollars Omondi. Unakumbukaga? Yes. Akapaka sijui Dubai ana Kaufiolomide nini. Ni huyo boy. Really? Sasa mabroka wote wa pale wakaanza kushikwa ya kwa tusiende job. So ikabidi sasa ukae missing. Nikae missing.
Na job ukawaacha? Job sasa nikaacha cause wote watu nasikia wameshikwa, wale walikuwa mabest wa Mosh, wengine pale gava sasa haitaki au mabroka. So unacheki life tena ikachange. So nikaanza kushindwa nitarudi kuuza nguo nini nikaanza kuhasa. Ile 60 ulimaliza? Niko na do kidogo. Okay. Niko na nimeenda kwa haupoa, si ya mabati tena, unageta. So nime-upgrade. Alafu sasa nimepata contact pia, connection kidogo unaweza survive Nairobi. Kutoka hapo nikahamia Lang'ata. Nikahamia Lang'ata. Uhuru Highway. Hapo nikaenda Lang'ata. So haswa hapa life ikaanza connect vile nataka. So you got another job? Lang'ata kuna jamaa alikuwa na matatu zake. Sasa ule matoa ameacha huko, kwa hiyo hoteli amekaa, nimempatia job ya kudrive hiyo mat. Sasa mimi kidogo na manage yule jamaa kama matatu kake. Ume-upgrade paka sasa kidogo namchekia job nini na nini. So kutoka hapo has 1 2 3 4 nikaanza kuchora vile nitarudi kuona Masa. LD. So kama na plan kurudi LD, boy wangu anaitwa Mose, akanipigia simu ako na deal fulani Mombasa. Nikamcoast nimuone. Nikapanda buni nikakuja coast. Anaishi Malindi bus. Nikapanda hizo basi. Nikakuja mpaka akanichukua posta. Tukakuja mpaka kwake Bombolulu. Nikalala siku ya kwanza ile deal alinipa. Sikufilio vibe. So kidogo wakati natembea nikamuuliza hapa naona coast naweza kaa. Nikamwambia nimefeel hapa tunaweza poa. Kidogo akaanza kunisha, akanionyesha masista wake juu wote wanaishi huko. Masista wake akanipa story ya nini, mmoja anafanya church, anafanya entertainment, analeta kinanga Esther wa nani wa Home. So show ya kwanza nilienda ilikuwa ya Esther wa Home. So that's how you landed in Mombasa for the first time in your life. Sasa hiyo group nilipata masista wa Mose, mmoja alikuwa afanya event za church. Sasa hivyo kidogo anipa vibe nini, wakanionyesha coast, nikarudi Kongoya. Ukarudi Kongoya sasa. Nikaenda hapa Kongoya. Nikaangalia manguo, nikaangalia masista wa Mose vile wamevaa na wamenionyesha friend zao wachache, nikajua hapa anaweza make do. You are such a strategist. Unaona? So nikaenda Kongoya, nikaenda kaangalia vitu, nikabai vitu. Nikaleta masista wa Mose wakasema unaona zile zinaweza fit. Wakabai. Mose akaniambia baadaye niko na maboy kwa job pia kupata matisho kali hivi. Mimi nililala kwa Mose 4 days. Siku nyingine nimechukua hao yangu. Hapo Bombolulu kuna kashop kanauzanga mattress, stove nini hapo kwa stage. Pia nikabai mattress, stove, sufuria 2, sahani 2, nikaishi kwa hao Bombolulu. That is how you moved? That's how I moved. So nikachukua manyata ndogo tu hapo, nikaanza life hasa Mombasa. Nikapray kakeja kadogo, so nikapray, nikamwambia God there is another journey. You used to know how to pray, I presume, eh? Very, till now. Because I normally believe there are better people than me, they are not living. Hawako famous, rich. Aliwachukua but me bado anipatia opportunity. So kuna sababu, kuna kitu sija fulfill. So kuna sababu anataka. So kaambia Mungu this is another leg of the journey. Yes, and remember hata sijarudi home hiyo time. Si ndio? So nikakuja huku, nikaanza kuhaso. So nabai nguo, natembea. So siku moja nikatembea, nikakuja, nikapita hapa Nyali, natembea na nguo, nikajikuta nimefika Shanzu. So Shanzu nazunguka chali moja. Umetoka Bombolulu mpaka Shanzu? Mpaka Kongoya mpaka Shanzu. So nikiwa Shanzu, jamaa moja akaniambia kuna place inaitwa Mtwapa. Hizi top umebeba za madem, kuna madem hivi. Chafika hizi utaziuza. Nikamwambia Mtwapa ni wapi? Akasema hapa mbele tu. Nikatembea nikavuka bridge nini Mtwapa. So kupiga tu kwa hapo posta. Nimeshatembea kutoka Kongoya mpaka Mtwapa. Kufika tu posta pale Mtwapa. Vile jamaa aliniambia niko na dem mwingine. Akaniambia hebu hii top nione hivi. Kaitana nguo nikaziuza. Nikauza top kama 13 hivi. Hivi nikamwambia pia kwanza nipe mabeste zake nini, akaniambia kujanga please wewe niite hivi na hivi. Nikarudi huko nilikuwa na test ya nguo. So nikaenda pia alikuwa na Charlie bouncer. So top azikumtosha Charlie, akaniambia ukipata t-shirt zile hivi zangu niletee. So nikaenda na client mmoja. So siku nyingine nikapanda sana katika matatu mpaka Mtwapa. So ile bouncer kumpigia akasema kuja mahali fulani. Mimi mahali nimeenda kumpata wana pool table. Maboys wetu wengi Langa wale mabouncer walikujanga Mombasa, nasikia mwingine anafanya Tembo, mwingine wapi. So sikuwa nimewatafutanga. Mali ningeenda kupata jamaa, napata wase wa mtaani kama 4. What? Walanga. Washanga vipi? Wakabai. Wawili wako na wazungu. Wakabai vitu, so wakani-connect Mtwapa, nikashika vizuri sana. Ikanichukua 1 month, inaenda 2 months nikafungua shop Mtwapa hapo posta, inaitwa Jonathan Morel. Nilikuwa na kiatu, nilipatanga mtumba, t-shirt, short na kiatu za Jonathan Morel as a designer. That's why you got the name. That's why I got the name. So nikakuwa mtumba natafuta. Nikipata tu kitu ya Jonathan Morel na buy. Nikangana pale posta kuna jamaa aitwa Sam.
alikuwa ni client wangu sana, mleta kitu akaniambia anauza hii gari yake. Nikaona alikuwa na shida. Nikang'ang'ana nikamwambia unauza do ngapi? Tukaenda akasema 250. Mimi nilikuwa nimesave kama 160. Wait. Unauza nguo umemanage kusave 160,000. Yes. Wow. So akaniambia uza, nikamwambia mimi naweza kupewa 160, then nyingine nikulipe polepo. We agreed. Tukaandikishana nikachukua gari. So hiyo gari nikaeka pale kwa shop yangu nikaekelea taxi. So nikaita jamaa alikuwa dereva wa matatu, boy wangu na ana kazi. Kama mimi najua madem nini hapa mtu hapa na wazungu nini naweza pata job. Sasa madem akajonga taxi ni nani? Jonathan Morel. Sasa kujanga na deal nini hivi nafanya nikaanza kupata job ya taxi. So kutoka hapo dereva akaanza kunidisappoint. Nikaenda driving school. Ulirua gari huko unajua kudrive? Sikuwa najua kudrive. Nikaenda driving school hivi nikaanza kudrive gari yangu pole pole tu, nimebeba client hivyo nikasave. Sasa siku moja mzungu nimembeba anaenda kutafuta gari kunulia demu yake gari. Niende niwapeleke town. Nikamwambia kwa nini nisikuzie hii? Nikamwambia hii naweza kumanejia, naweza watu ukiwa out naweza ichunga na ijua nini. Akaniambia demu yake akasema that's an idea. Nikauzia 350. Ile gari umenunua 250, nikauzia 350. Umeuza na profit na ushaitumia. Nishaitumia. Wow. Nikaenda tao kutafuta gari, nikabai B14 Nissan. With the same money nikaibai gari so 3. Nibaki na 50. Wakati nikakuja nikaiweka rim, ninatembea pale beach boy fulani boy wangu akaiona. Akasema gari imesukwa ngoma nini. Nikamwambia naweza uza ngapi? Tukangana kuanzia so 5 akabai 450. Really? Nikarudi tao. Hapo ndio nilianza job ya magari. Wow. Unaona? Niko naye naweza make do. So shop pale na chunga na uza gari, watu wakaanza kujua huyu tu ana gari. Niko nao ni kama ofisi sasa. Okay. So wakati nimemake do nikabai Subaru. Hii Subaru ndio nikaenda home sasa for the first time. After how many years? That's about 5 years. Wow. 5 years. Mama kwa hajai kuona. Hajai niona lakini sasa alisikia. Sasa lakini alisikia niko poa. Umeonekana. So nikaenda home. So wakati nilipaka gari nikaingia, gate yetu nikageta, alafu unainama kageti kako chini, kuna kubwa na kadogo. So wakati nilinamisha kichwa nikaona wanakongoa mahindi. Unajua mahindi kitoka shamba hapo nje, wanakaa pale, unajua tunakongwanga na kupiga. So nimecheki masista zangu wamekaa hapo wanakongoa mahindi, so nikatoa kichwa. Alafu unajua nimepiga uzi kisasa, unajua niko vizuri, kolon nini yani nimeingia mtaa. Game yako iko tops. Iko kidogo inaeleweka. Inaeleweka, afu mtu anaka Subaru. So unajua Subaru unajua si uko vibaya ka legacy. So kuinua kichwa sister yangu nadhani ndio kwanza aliniona, kwanza wako wameonekana ni mimi. Nikasikia amesema Johnny. Kuka pale hivi yani kila mtu. Yani home compound ilijaa, ungedhani ni ya MP. Watu wamejaa. Mkutano ya ODM. Nakwambia watu wote family zimeitana. Watu wakakuja pale. Nikaita jamaa anaitangwa Ashira. The lost son is back home. Washira wake uzanga supu, ulimi nini. Nikasema aitwa Ashira. Washira akaenda akaitwa, nikamwambia leo kuko vipi? Akasema kuko fine, thank you. Akapika kambuzi nini akawa watu nini maboys tukutane pale. Nikamwambia tukutane kwa Ashira, nitoe watu kwa compound. Kidogo nilikuwa nimechukua kama tao 20, nimezivunja same time, nimezivunja kidogo. Mama Njoro chukua kitu kidogo, enda chukua so 2 so 3 hivi kidogo. It's been a while, 5 years is a while. So ile group yangu youth group unakumbuka wamejaa pale. So nilikuwa nimeacha jamaa anaitwa Omosho. Omosho akakuja akaniambia wako fine, contract bado inaendelea poa. Nikaenda fanya mkutano nao, wamejaa wako kama watu so 4, wanafanya sasa hata security. Kutoka hapo Mabudo akasema sikiza, wewe umeinspire maboys wetu nini na nini. Nikaanza kuona kulikuwa karibu election. Lakini kulikuwa wakati Uhuru na kazi na nani, si ndio multi party. Uhuru ndiye alikuwa project. Unakumbuka? Kwa kuna kuja hivyo. So said and done, haso nyingi. But hapo ndio nilikawai masa yule mtoi wetu. I have a son. Yes. I have a son kuliko mwenye yako sasa. Sasa walikuwa dem nilikuwa namkatianga alinikataa sana. So kanirudi mtaani, nikarudi fine thank you. Unajua kijana ako vizuri nini, walikuwa ni mababi kidogo. Yes you know. So kidogo tuna vibe kidogo kwa tunaenda out. So you got a son? Yeah, I have a son. Another one? Not the one I know. Not the one you know. Labda uchamuona sana mpostingi. Ukuja kila akifunga shule anakama. Oh wow. How old is he? Sasa hata ndiye amemaliza form 4. Chacha. Saute. And that was the dream. Sasa kidogo hivi ikaendelea. How long did you last? Ulienda ukarudi ama you last? Sasa nikakuwa naenda narudi.
Sikukaa sana. Naenda narudi. Unarudi bado job Mtwapa. Narudi bado job Mtwapa. Na nauza magari. So hasa nikapitia Calif Record. Calif Record nikaenda sign deal na Clemo. Mimi ndio nilikuwa nafanya kitu ito Calif Tour because niko na doki dogo nilikuwa napenda entertainment. So nilikuwa nisha vibe najua Calif alikuwa amekuja huko. So nikapita Calif, nika sign contract ya kwanza na Calif. Maartist wote nitakuwa nawafanyisha tour, inaitwa Calif Tour. Manyake, sizes. Hiyo song mimi nilifanya tour na Joel na Circuit, nikaanza kufanya tour. Nikawaleta Coast hivyo, alafu nikarudi Tanzania nikaleta Mr Blue Mamba Village. Mapozi naye. Wajua. So nikaanza dream yangu. That was the passion, the dream, entertainment business. Out of all this, your real passion was in entertainment. Yes. Na mavazi ilikuwa is a gateway to entertainment. Ama ni watu wa entertainment wanakuanga hivyo. You see, I think also fashion design zote mimi classify kama in entertainment business one or the other. But again that was because nilikuwa nafanya kazi ya kuuza nguo. Na wakati unafanya job lazima pia ujaribu kuwa creative because dressing unaweza kukuta mtu amevaa Monix lakini unakuta amevaa vitu kali lakini hajajijua. Wajua hajajijua. So you must be sensitive when it comes to dressing and any style because I don't believe in fashion. Me I believe in style. Monix ana style yake. Me I don't go with fashion. Because it doesn't last. Unaona, but style will be there forever. Once nimejijua, kwanza mimi ni mtu mkubwa, I'm big. So mtu mkubwa kuvaa kwanza it's so challenging. And ushi najaribungu sana because to stand out na wewe ni mwili kubwa etc. Lakini mnaona kama una standing out zaidi. I really try. You must because think you it's really art. Look the part. Yeah. Ni art. Haya, sasa ukaenda Calif, ukasign, so ukawa unafanya show. Yani that is how ulipenya katika entertainment sasa ya entertainment music industry. Na kwenda huko because also when I was young I believed I had the talent ya kuimba but I could not see mtu mwenye alinishika mkono. Nilikuwa na kipaji, I was good mtaani. So hata kwenda Calif unajua mimi nimefanya wimbo na Jua Kali, nimefanya wimbo na Pilipili. Nimefanya yes. Ala. Niko na song 6 lakini nilikuwa nazifanya nikaanza kuchukulia ni for fun because watu pia for me to get in industry so watu kaanza ku doubt talent yangu kwa music but again because I loved this game I started supporting artists in business perspective that is kuwapatia to build that platform as a make dough. That's how I started working. Nimefanya song kali sana na Jua Kali. Oh wow. Unaona, so nakuanga nazo so mtoi wangu ndio usikiza, that's why my son saizi unaona naimba. So it was there but business started that way. Haya. So now, settle home, you settle umejua kwa live and kicking, Mombasa, biashara ina kick. Yes. How did you now like own the entertainment industry in Mombasa? Because the little I know about you is that kuna venye umekuja, umejibrand, na kind of una own. Anybody who wants entertainment industry in Mombasa, it goes hand in hand with the Don, Chacha. And I thank God for it. How did you get there? I thank God. Good question. What I believe first, if there is something that I value, ni goodwill. Because life ni kama mti. It has many branches. Once leo Monix nimefanyia kazi na umefurahi, referrals ndio zimekuwa zikinijenga. You see, when I mess with your business, once business yangu pia nimekata one branch of my life. Unajua, nimekuwa nikidepend na watu. That's what I was saying. I've been living by connecting dots, happen. And I learn a lot. I'm a very good listener. Nikikaa nisikize, I will learn something from you. Nijaribu kuyaweka into practice to perfect my business one or the other. Because at the end of the day, life depends on me. Yeah. Unajua ni mimi. And again, we were not lucky enough kudhaniza tulizaliwa vizuri that there's somebody, kuna kitu tunaitanga safety net. Safety net ni mtu mwenye hata anaweza ni trust na pesa yake ifanye biashara. It's people that I don't mess around with. Those are safety net because I was not blessed that enough that mali nimetoka naweza piga simu nitake 20,000 nipate. I can't. Therefore, it's only your the value of the trust, people trusting you. Yes. That's what you have as safety net. Sasa mtu anaweza akutrust na gig, na prepare. Yes. So how did you get into events organization? Because peer events, you are the guy. Yeah, you see, at first when I started that relationship, because I wanted to be a musician, it didn't work, but I wanted to be in this industry. One way or another. One way or another. So all these artists nikaangalia, if I can't sing, then I can do business with you.
If siwezi pata hiyo pesa ya mimi kuwa mwimbaji, then nitaipata through your gift. One way or another, tuko katika entertainment. Tuko katika entertainment. So Clemo, I have an idea. I don't have enough money, but I have this. Clemo alinitambaka uni Egerton. Tuende tukaongea hiyo deal because alikuwa campo. Tuenda kuongelea campus. So tukaongea, akaona na make sense. Napiga tour Nax, napiga tour Mombasa na napiga tour nini. Oh, because you're acclimatized to the to the 3 towns. Yes. You know your way around, you know people. So Clemo tuende nalo. Jua Kali, Circuit and Joel, Bishop na Jimwat. Jimwat, kumbe ni under 18. Sasa ningejuaje? Tukapiga tour. Tulipiga tour nao sana. Hata Clemo, baadaye kuna wakati tulifanya gig Shwari ikakuwa gari yangu. Oh. Nikamwachia gari. Nikamwambia mimi sina do, baki na hii gari. Nitakuletea do. Tukapiga business na nikachukua gari yangu. Shana mali tulikuwa tumefikishana. So through that nimekuwa so close with many artists because for me I talk business. Nikiona opportunity, and you see I normally tell lifeline ya artist si long. Mpaka you have to reinvent yourself. You have to reinvent yourself. So what artist needs in life, it's what I'm talking about, goodwill. Yes. Unaona kwa sababu mtu kama Jua Kali mpaka sasa hii unaweza mpe job kwa sababu ya relationship aliweka between yeye na promoters. But if you don't have that rapport, relationship nzuri now, lifeline inakuanga leo wewe ni mzuri, mwingine ametoka. Hata mimi waambia Otile, I work with him. Today you work with Otile Brown. I work with Otile. Today ako top, but kesho kutatokea chipukizi mwingine pia akuje na vibe nyingine imfunike. So kama hiyo vibe itakufunika, what will keep you going? It's your relationship ama foundation uliweka na wawekezaji, the investors. Yes. Which ni watu kama sisi. So uka kinda settle Mombasa. Yes. And you have a deep passion for entertainment, music, your vibe, eh? Yes. What is your take on the Mombasa music industry, entertainment industry, and what role have you played? What is your take, eh? Kwa sababu kuna wasanii Mombasa. For investors, it has been very hard to do business with Mombasa-based musician. Why? And this is the second largest city in the country. And when you talk about that vibe, after Nairobi, it's Mombasa. There is a bridge between artist and fan base. Fan base ni client. Hao ndio watu watalipia kazi yako. If for me I can invest in an artist, then client, which are Mombasa people, wakose kuja ya event niungue, next time I'll be scared to do that. Ni kwa sababu because when you look at like in TZ just next door here. Yes. They adore their musicians. Yes. Their musicians drive nice cars. Why is it not happening in Mombasa? There's a time that they complain that the event organizers, complaints with the county, they are not supporting us, but that's not how this business works. One or the other, kipaji akijifichi, Monique. Kipaji akijifichi. The only thing that people will pay for, it's your talent, a good song. So talent tuko nayo, Mombasa? You see, I'll say talent is there. Okay. Talent is there. But you see, I can give you like Otile. Alikuja the other day, we've been having many artists hapa kwa industry. Otile he's in business. He's in business. Bila amejipackage. It's a showbiz. This game is showbiz. I see. Unaona? Kama Willy Paul, alikuja the other day. Bahati. So, but they are in business. What you're saying is, artists in Mombasa have not packaged themselves in a way that the client, who is the fan, wants to buy the product. Who is the artist? Yes, and I said there's a time that Mombasa artists were doing well because I managed Cannibal. I sponsored Nyota Ndogo. Nililet Mr. Bloomberg wakafanya collab. Nilisponsor with my money. Hata video ya Nyota yenye ilienda viral inaitwa Mpenzi amekubali. Walipiga na Mr. Blue. Nilienda na Nyota tu wa Tanzania. You see, I started that passion long time. Nikipata najaribu kuinvest hapa. And you see by that time ukiangalia kina Cannibal, Chacha, uko fulani nani Kingston and Anita mina kupenda. By that time tulikuwa tunapiga beats. Ungena mpaka LD tuenda stage akina Kingston. So from that generation kupaswa generation nyingine, that's why kulienda vibaya in between because kuna gap in between. So even I was telling the first generation akina Prince Adio nikiwa ndani piga kelele Tabasam record. Sure, they realize the vibe. You see, an artist should differentiate George Onduni, that's and Kingston. Kingston is a product. George Onduni is a person. What now these artists have done, they treat their product as John
George would do. Therefore, there is no difference between the two. The two. And therefore, they're not able to market the product. That's right, completely. And they should know this. For me, there's a time when I did a concert with all Mombasa artists called Zikilanazi. I invested. Yes, I think I remember you, Zikilanazi. And I had all, ukiona poster, all the big artists. Niliungua. Na ni kwa nini? That's now I'm saying it's about fan base. Wale watu hawajawakubali. Reason being it's a bridge. These artists should know how they will showcase their talent and how they will package themselves. These are showbiz. Na si wafundishe. You see, so why don't you? I was lucky enough. The other day, February, we had a meeting because I've been saying this, but again, unajua kuna vile watu wengine hawezi ambilika. But I thank God at the end of the day, it's your product. Unakuwa stressed, unajua, unakuwa na stress zako because again, you umejiweka as a celebrity, but the real sense, you are not one. So unakuwa na pressure. Hii pressure inaleta depression. Unaona? Ukiangalia kina Otile vile wanakubalishia magari BMW nini. Mimi nimeenda, I was the only Mombasa guy niko kwa umbrella ya EMAC, Event Management Association of Kenya. Nikachukua ndege, huyo event ndege pia nikampeleka huko. I was chosen for Mombasa. Nikawaita. It was an umbrella. Ni umbrella bado inaendelea na iko na do yake. Branding is the biggest problem with the artist. So when you go that EMAC, unaona mkutano zile magari zimepakiwa hapo. Zama artist. You see, you must, in showbiz business, you must showcase the fruits of your labor. For a young person like my son, Chacha, for him, who are wood to you, lazima pay showcase. It's showbiz business. But you see, it needs money. And the money comes from the strategy. Strategy, your gift must pay you to live that life. So, in other words, Mombasa artists need to be more strategic in as far as their branding is concerned, so that they are able to woo people to buy their product. That's what is lacking. Yes. So inabidi ukileta msanii wa Mombasa, ukifanya show unaleta tu msanii mmoja wa Mombasa, but you're not bringing him on board or her akurudishie pesa. It's just you're putting that face that you are supporting your account. Okay. Unaona? So for you, this show to make economical sense, lazima ulete mtu kama Bahati, lazima ulete mtu kama Otile, alafu muongezee. Inabaki kila saa we import people to come and bring. Yes. Alafu music, what's trending? Club bangers, kuna sing along bangers. Unaona? What's your song? Tumeiwekea wapi? Sasa hizi nikuuliza Monique, you are from this county. Hebu nipe song moja kali yenye ya Mombasa iko kwa masikio yako sasa hivi unaweza. Acha nikwambie siku moja nilikuwa embarrassed. We went for a show, very hyped show na Milele FM in a club in Mtwapa. Then they said, there's this guy from Mombasa, and then he sang. I was like, who is that? I didn't know the guy. So the guy who is trying at the moment, kuna jai Thomas Sauti, atilani hiyo. Na ameenda Nairobi ndiye amejipackage vile atakana. There's a guy who is here anaitwa Sumila alikuwa follow. Akakuja akaona busy pia imeenda amekuja amekaa kama amegeuka sasa. Ni kama huwa wana give up ama what happens? But now Sumila in business he's doing well. Alikuja akainvest sana kwa brand yake. Amefanya collab kadhaa, ana hit mpaka 1 million plus on YouTube, apiga mpaka 5 million. He's doing well. Hata sasa yako Nairobi anafanya video. Unaona ameinvest kwa kazi, alafu amejua brand yake. Sumila sasa huwezi mpata. Sumila sasa aliweza ngana kanua kagari AC, anakisha AC imejazwa, windscreen iko juu. Many of the artists they want to sell you a show na mmepana nao matatu moja. Image. Unajua unapiga show mtu anasema huyu nilimuona jana poster na paper bag. Yeah. Unagete? So why will I pay 500 to see him? Na namuonanga kila siku. Unagete? Yes, so they need to be educated in terms of hata walie nini. Since itakuja change hapo, lakini again kuna generation imekuja, kuna akina Akila, akina Ali Mahaba, wamekuja wameona mistake, wamekam tukaongelesha. Waliona mistake ya wale. Kuna penye pia unawa mentor au wanakam. Yes, wenye wanakuja saa hizi. One thing I know about you is that you are really well branded, to be honest. I don't know you very well. Like we haven't had even 3-4 sittings since I ever saw your face. But kuna venye I know the brand. I know the brand The Don. I know C-Farm. I see you're very strategic and very kuna venye unajipackage with strategy. Yes. That's very deliberate. That's branding. Like you are called The Don. You look like The Don. You act like The Don. You really are the part. Thank you, Monique. And to hear that from you, thanks. I'm humble. I appreciate. What I want to say, that's what we are talking about. And you see, when you talk about branding, unaona nikikaa, you know, associate with winners, unaona? Zidon, unaona? And what's the number 14 for? Unaona,
number 14, my dream, why I chose, because I have small companies, which is a filler to the big CFAM Concept Limited company. Yes, and it's called CFAM Concept. CFAM Concept Limited company. Yes. CFAM stands for Chacha family. Hey, because, yeah, it's Chacha, I Chacha family. That. Yeah, it's Chacha family, CFAM Concept Limited. But, that's beautiful. My dream, I have 14 good ideas. Those are the pillars. 14 pillars. Pillars that imetengeneza the umbrella ya CFAM. So these are the 14 pillars. As you see, vile meka hapa hii ndio CFAM, but I have 14 pillars. That's unaona duka ya nguo. That you see. Watch your jokes. Yes, yes. Is that strategic? That's how it is. 14, that's why it's number 14. That's the number 14. So you have 1, 2, 3, 4, 14 pillars of what is CFAM. Yeah, what is wow. So I normally call it canvas. So canvas is the strategy, 14 strategies. And that kila moja iko na kidogo, like one Derby sports bar, it's one of the pillar. Hata unanifundisha kuna venye niko kihohe haya. That's one pillar inaenda hivyo. So so 14 really that is hapo ndio nimeweka, yeah. Strategic. But you see, I started something called Kehua. Kehua, the current speaker Nakuru, nilikaa Nakuru like 1 year. Yes, I started something called Kehua, ni Kenya Hustlers Welfare Association. Oh. We have an office in London. Okay, Google tu endangalia Kehua. So I'm the chairman. And the plan that I had ilifanya Maina Cairo, Honorable Maina Cairo kuwa speaker, because tuliwork na MCA. Tuliwork na MCA to that project, which was successful. So 7 of my members are MCAs. Hey. One is the speaker, yes. Oh, wow. See, it started. So what I'm trying to say, Niachi, from that hustle, sometimes you sit with somebody and akuliza, so after Form 2, what happened? That's what people normally ask you, because you told us now you dropped, you are dropout. So what happened? Do you want to tell me that you didn't finish high school? Shule. So nakaibu naambia mtu, sometimes when I started rolling, after what I went through, I supported my sister and my brother. In fact, my brother back in the college. Wow. I took over. When I came to discover, I told, in fact, my sister alikuwa ameacha shule, nilimrudisha, nikamwambia never and don't even try, because I know. So you became the father of your family. I became the father of the family. So I had to do so. So wakati nilimaliza hii hustle, so strategy kaanza. What next for me now? I need these papers. Yes. What will I do? So a guy called Timothy, I called him. He's a teacher. Nikamuuliza, nikampe my story. Akasema, now what will happen? So you have another 2 years, 3 years kidogo ndio ufanye paper. Form 4. Nikajicommit. But the first 1-2 months was hard for me because of the business, to adjust of the business. Naka kidogo naambiwa ule jamaa ulikuwa namuuzia tractor amekuja. Naambia tiche tufanye kesho. Wait. Yani ulirudi shule? Nirudi shule hapa Mombasa. Na uko na tiche? Niko na tiche. Sasa napiga dila, tumekuja class, naambiwa jamaa wa kanta, ule jamaa wa kanta anakutafuta. Yani wewe sasa ulirudi, yani umerudi uko mkubwa hivi? Sasa yani you had to. I had to. So what I want to surprise you. Kama si COVID, nilikuwa nafanya exam this year. Wait. Exam ya? Form 4. What? That's what I'm telling you. Oh my goodness. If I bring here my teacher in 11, utacheka. You know, I thought, naonea watu wale watu wajafanya Form 4 imekuwa postponed to 2021. I thought no one I know is affected. You are affected. I'm affected, my dear, one or the other. And you see that guy, you have really supported me one or the other. And very patient. And I thought, because I had so many battles, there's something that I told him, I think it's not a priority, but I want to do it. So he have really guided me through what we should do, one or the other, and he was very patient with me, because sincerely speaking, it was not a priority, a stance, because I had other pillars, I had other things to do, which I think also this one, I just need them. After that, there's something that I want to do with those papers. But it was not a priority as such. But I want to mention one thing. It is totally unbelievable. It is totally admirable that si eti ni doa una, si eti hizi papers unapeleka mahali utafute job.
but even the sheer determination and desire to graduate, na unaweza andikisha hizi karatasi, yet you choose to go back to school. Oh my God. Because in fact there was a proposal that I used a shortcut. I said no, I don't want. Nataka ni fail. Nataka siku moja niweke watu hapo kidi. Ujuenge ni yako. Kisi, ki niweke hapo watu yani kidi kisini. That's amazing. Una get eh? Congratulations in advance before you sit. Thank you. For the exam. You have no point to prove to anyone. Because nikiongea na wewe, sisi jua hujamaliza form 4. Like, you use big words, uko fluent, and you're strategic. Ni nini ilikufanya yani utake? Because I don't know if I could, but... You see, in fact, when I was talking to Speaker, because he knows my story, and the guys from UN, in fact, there's a time that he mentioned to one of the minister or county that if Don you had papers, straight ningekupatia kazi kwa county. Really? So the guy asked, kwani Don, you don't have papers, what do you mean by that? So by the time Speaker was explaining, the guy was like, but you see, that one didn't stop me because I had an agenda. There's a lot of people that I know, including my cousins, when you're on your degree, and still they're struggling, one or the other. So it's just a paper unaweza ishika. It's you to know how strategically how to do with it, one or the other. So, but again, I value education so much. Oh, you do? I value. In fact, ni vile tu yani ukupata opportunity ya kumaliza. The opportunity was not there. Something that was in you. And my dear, in fact, I was one of the brightest students. Sikuwa ng'ombe. In fact, kwanza primo, there's a guy called Joseph Kimani, and mpaka sasa umtafuta. Tulipigana naye kuanzia standard 1 mpaka standard 8 because he was number 1, me number 2. Sikuwa impita. Number 2. Did it affect you that you were not able to finish high school? It did, but what was the plan? Because another thing, my dear, sitaka nibebe mzigo. But then you see, tuseme ni kama ulieka aside, it's something you kind of put on the back burner until school itakuwa possible. Itakuwa possible. Na sasa ndio imekuwa possible. Sasa hizi ndio imekuwa possible. So what I was trying to, there was things that nilikuwa naangalia, it's a priority. Can I achieve? If ningeona haziwezi, then ningekuwa na plan B in life. But again, because I was pushing what I think that this thing that itafanya, because I knew once nimesettle, one that I know there's a foundation nimecreate, I can achieve those other things. And Maki, I had siblings. Yes. Unaona? I became the father of the family. Yeah. Wanataka kwenda shule, wanataka nini. So what was the that was not a priority for you. In as much as you really wanted an education, it wasn't a priority at that point. At that point, because even my brother, my young brother, nilikuwa naenda shule kumuona kila time. Oh my goodness. Unaona, niache shule yako sawa, niache nimelipa fees. If I didn't value education, I could not have done that. When you see even my son, those are things that, in fact, I swear when nilikuwa, once nikipata mtoto atenda to the best school that I can think of. And that's what I've given them. My son hata sasa akifunga shule, wote nilikuwa na admire mababi wakifanya mtaani. Hiyo ndio nimempatia. Akifunga shule uchukua flight Mombasa. Yaani wanamjua hata. The agency wanamjua. Akifunga tu shule hata anaendanga hapo, amechukuliwa, amekuja. Nikienda yani anasoma na vile yani nilikuwa naona. What I admire. The life that I thought ama nilikuwa dhani mimi ningeishi. I'm giving them. You know what is mega admirable, and I can't emphasize enough how much I admire the fact that you have taken it upon yourself. Number one, you could have bought a certificate. Unajua watu wengi wamenunua and we don't say. Yes. You could have done that, but you opted to go back to school, ukatafuta mwalimu, and watu wengi they have wana use it as an excuse. I am here because sikumaliza shule, sikuwa na opportunity. You haven't used that as an excuse. And we wouldn't know if ukumaliza, yet you have chosen to go back. And it's very true. And again, what I normally tell people, there's something umeisema hapa saa zingine, uishi maisha juu ya wengine. As individual, you have a life to live as individual. And the legacy yenye utaiwacha, it will depend with the moment. And the moment is a moment like this. Congratulations. Unaona? Congratulations. Like it's really I totally admire that about you. Yeah, it's all about that. So for me, coming here, even the director, the people that I work with, those are people with masters. I know.
My director in fact huyo ni master. So tunaongea naye kwa nyingine. Na mali penye nimedunda ananiambia hapo umedunda na ichukua positively. Yeah. Sitairudia tena. Leo nikana Monix kuna kitu hapa ataniambia pale Don kuna mali kidogo. So it helps me. Another encounter nime-perfect mali nilikuwa nakosea. So said and done, it's just a plan and where do you want to go? What's the legacy? The dream. Dream yako inakumove kiasi gani? Kuna mwingine anaenda 20 kilometers per hour, 80 kilometers per hour. By the day we were born, tuliingia kwa surface kama hii. Kuna mwingine anafikanga hapa, anaisha. Mwingine hapa, anaisha. Life ni marathon. Hebu ambia wale ma youth na anybody out there who thinks they have to do an exam in 2020 kama life imeisha. Wewe you should have done an exam in 98. 98 you did not finish your form 4. Unamaliza form 4 2020. 96. Yes. Can you talk to anyone out there who thinks that they are on a timeline to finish their education? Nasikianga, because I know guys who are 55, who are 45, they are still in school. Education haina mwisho. Yeah. Vitabu haziishi, they are still there. But again, what I normally emphasize mpaka saizi, if you have an opportunity, go to school. Soma, if that opportunity is there. Again, if that opportunity was not there or it's not there, that's not the end of the world. I'm telling you, I've seen even governors going back to school kusoma. Walimaliza form 4, wameenda college, even Sonko, juzi ndiye amefanya certificate, even Ngilu. Unaona? So, that should not pull you back or hold you back. Na usiaibike. Na usiaibike. Ati unasoma, unafanya exam na watu. Yes, kwa sababu hata ukiaibika, at the end of the day, hakuna mtu anakulisha. Uchungu yes, uchungu ni yako, kila kitu ni yako wewe mwenyewe. So, at the end of the day, you'll be judged as an individual, as you. So, just plan. Very true. Whatever you have, nilikuwa nimeambiwa na Sheiks juzi and it's true, kwanza alinifunza kitu, hizi vidole hazitoshani, lakini ukachuna hii kidole utasikia uchungu ikikatwa. Ukichuna hii kubwa bado utasikia uchungu. Ukinikata mguu utasikia huyu uchungu. So it depends. So my people, it's your life. Thank you. Maisha si competition. Ni at your pace. I'm telling you, and I don't care. Thank you very much. And congratulations again on that aspect that I didn't have an idea about. Let's move on to something that I find very interesting about you. Yes. Your family. Yes. What's the way you front your family? I know your wife, not met her, but I see like umejibrand pamoja na wao. Ujajibrand peke yake. Is that a strategy in the 14 ama niaje? I think it's one of it because for me I was looking for a friend and I got one. Yeah. Who will understand me, my strength, my weakness. Yeah, you seem like you're very tight, eh? Yes. And once when you have a friend who understands your strength and weakness na zikubali, you see it makes life easier. And again, she's the mother of my son. Yes. So I celebrate them. Every day. Let's talk about your son. He is also a star, a rising star. Yes. Did you do that? Ile music yako ilikataa kuingia. Are you molding him into what you wanted to be? If I have an experience and knowledge about entertainment business. Yes. And when he told me, in fact, Sauti Sol ndo aliniambia mtoi anaweza imba. Aliwaimbia, I had a show with Sauti Sol. So Bian akasikia mtoi anaimba imba. Akaniambia huyu ni star. Bian baadaye akasema usimwachilie ama we ignore, just try and mold her. So one or the other imechukua time because in fact akona 12 songs. But already nime-release only 3 because education, you see, I'm trying to balance both. There's a time alikuwa ameenda sana, nikaona akarudi kidogo shule, nikaambiwa perform vizuri. So ikabidi nikuwe challenge. So for him to release a track, lazima akuwe top 3. Oh, that's how you allow him to release a track if he is top 3 in class. Top 3. So already akona 4 songs out, meaning that ashakuwa tamine ashakuwa top 3. For him to have a video, he must be number 2 or 1. Oh. You see, so he has only 2 videos. Unaona? So that's how tuliweza kubalance all this. So he normally works hard because he has a very good song. He wants to do a video. So he's being challenged. So it's him who pushes you. Yes. It's not your doing. It's not my doing because also nikaangalia he loves this, so nitaitumia kama message pia ya shule. Very smart. So we have been doing that and he has been pushing. And you see, even when he was voted Young Achiever under 12 years, ana award 3. Already? Yeah, he has 3 Which awards. One?
young achiever under 12 years by the county. Mombasa musical award. Ile Anita Santuri awards alishinda award young dreamer. Then ashapatiwa ile honor ya governor of excellence. Oh wow. Yes. That's impressive. Na hiyo alivotiwa, shule zilikuwa zina vote, watu walikuwa wanavotiwa, akavotiwa akashinda ya. Alafu kuna venye even the way you have branded his look, he looks like a star already. Yeah, and sometimes I normally feel ni mimi nimemlet down one or the other. The boy is a go-getter? The boy is a go-getter. But when do you slow down? Mimi ndo slow down. I normally feel that. But again, purposely, I'm trying also for him to follow. Yeah, balance because there is what I value. It's a thin line between kuingia showbiz, ikuteke, na kwa soba. Yes, because you see, showbiz comes and go. Yeah. But education is it's yours to live with. How old is he now? He's 11. Yeah, I see him. He's 11. He's 11. He's really a handsome boy. I see him with his mom. Yeah, that's a family life. The mother runs other businesses. Yeah. As now, me, I'm trying to manage his skills, education. I'm his manager, one or the other. So that's how we are. That's a C-Farm family. Do you have other artists ambao una manage kama vile your son? I don't manage nowadays. I support. Because I support artists, but I don't manage them. Because also it was a letdown, one or the other. And even I had a friend here telling me that he remembers me. There's a time I was managing Cannibal. And by that time, it was about 9-10 years ago. And I could pay even 90,000 for him to do a video. Eish. And in fact, he have shocked me. He came here when I was talking and ananikumbusha. I managed Cannibal, it was a mess. I've tried a lot of artists, kwa mess. Nimetoa artist pia mdogo mali. I invested a lot of money mpaka nikamchukulia nyumba. So it was not working for me. Unachukulia mtu nyumba anaishi because I wanted to build a star, one or the other. Inakuta mtu anakumea, so I normally help. And if you can remember and you have seen, so far for the last 4 years, nimekuwa na talent shows, competition, year after year. And when I remember, I've given out like 1.2 million in award. You see, nakaa kidogo natafuta sponsor, but like now Reef, I was giving 200,000, but they give only 100,000. For me, natafuta natoa 50, marafiki wanajazia, I give talent 200,000. So I've been supporting artists. Nasema wacha kunipigia simu wewe ni mkali. Wacha nifanye competition. Tuone. Kuja tuone. Unaweza niambia, what are some of the other challenges that you encounter as an events organizer hapa town yetu ya Mombasa? Kwanza, my dear sister, Monique, I normally tell artists and also suppliers in this industry, they normally forget who is an event organizer. Who is? Event organizer is just another person who's trying to put a bread on your table. Okay. For me, by paying an artist, I'm trying to give him business. I'm giving him business. Ni mtu ambaye ajaribu kuwekelea mkate kwa sahani yako. But also event organizer ni mtu pia ana familia yake, is a businessman. Anatafuta pesa ajaribu kuweka mfanyakazi. Wewe ukumulipa ni yeye ameteka risk. So you can see an artist ukuja naye hapa, you do an event, kunyeshe for instance. They normally don't even have that blink wanaye kufikiria jamaa kumenyesha ameenda hasara. Itakuwa vipi? This guy is not you see, there's an event unaweza fanya, corporate event. Whatever corporate, the big corporate companies, they normally do their event. The corporate company, they have their own budget. Ilitoka, iwe liswalo. Ishatoka. So we have been encountering challenges, people forgetting this event organizer. This guy, toa hiyo jina tu event organizer. This is a person mwenye leta biashara. The risk taker. We are the one when you tumekuwa tukisurvivisha industry for that long, because even corporate events si hizo nyingi. Go now cry it is corporate sponsor event yako. Wakwambia wana budget, sisi tukupatie nini, but we use money. I've been doing like last year. I did about 17 events. 17 events. I paid artists. Wewe ulitoka ukaenda na kulipa balance, but they don't think that. So we've been having challenges, and then nikitumia mwambie artist before wakati hata unamlipa down payment ya 100,000. Kwanza huyo ni mtu nimengangana, hiyo 100 nimeitoa mahali pengine. Wewe ukuje tusaidiane tutengeneze 100 ingine, wewe upate yako 200 na mimi nipate yangu. Because ile kidogo iko. So inakwanga hata ukibaki na balance, uone pressure wanajaribu kukupatia. Sasa zingine unashindwa. That's why a lot of event organizers
wametoka kwa biashara, wana face out. Wana feel kama it's not worth it. It's not worth it because you're not getting the value of what you're putting in. Artist royalty ni pesa kidogo sana wanapata. YouTube ukiangalia ni pesa kidogo inavyohizo sustain. Pila imebaki ni watu kama sisi. Event organizer. So saa nyingine unaweza fanya event alafu mtu anakuja kudai and yet maybe hata kutengeneza do lakini hata anajua balamko hata unamwambia let's have a pay plan. Nataka pesa yangu, unaona wengine wanatumia watu message mbaya nini vitu kama hizo. Unamthreat event organizer nini, but at first place ufikiri this guy alini consider. By the way, yeah? Alini consider among many other people in the industry, akaona wacha nifanye job na huyu. Ali trust brand yako. Yeah. That's why me I did an event with Sauti Sol, ikakuwa mbaya, wakakata balance. Oh really? Yes, balance ilikuwa 500,000. It was $1 million. They told me do this. Umelipa flight return, umelipa hoteli, fanya hivi tutafutie 200,000. Really? Yes. Wow. Na kwa gate nilikuwa nimeungua kwa gate, nilikuwa nimetengeneza 400,000. Kwa hivyo sirudisha pesa yangu. So kuliko pressure niliwapatia 200, nikachomeka nikabaki na 200. Mwingine si angechukua yote. But it takes, you're coming across, it takes a lot of passion to be able to kuingia kwa biashara, uungue, urudi tena. You must have a lot of passion for this business. That's now the key word, passion. Passion. So when you do that event, that's why it reached somewhere, because hiyo pesa nilikuwa naitoa kwa kampuni yangu ingine. So unakuta inaitwa Coast Autobiz. Coast Autobiz ndio inasukuma Extreme Entertainment. That's an entertainment company. Unakuta the entertainment company is called Extreme Entertainment. CFAM it's now the umbrella. Yeah. So unakuta Coast Autobiz, wajua kina Bahati nani wote nimeuzia magari, wamenisupport sana. But you see now I stopped shouting on the other business, ningangane na to build CFAM sasa. Yeah, the umbrella. So cause nikipost magari ni post nini, you confuse your clients. Yes. So I had to do this, the umbrella CFAM, kuisukuma mpaka mahali inaweza fika. So other hizi zingine za magari nini like ziko huku chini. Unaona, but zinaendelea. So ikifika mahali imesimama kabisa. So that's now the chain. That's a lot of love for something, seriously. So event organizers are the problem. That's why wameface out. LD hakuna event organizer. Wenye walikuwa Kisumu, sasa wapati. And remember, even in entertainment business, our artists depend on shows, not selling albums. Not selling albums. Because albums ziko down. Safari kama wafanye event vile wakifanya kitambo. So unakuta ni sisi tu. And let me tell you, the mother of all yani mali, all artists wanna depend on, even from 047 Nairobi, it's Mombasa. This is the home of entertainment. Na kwa nini mimi in my view, having lived in Mombasa for a long time, longer than you, I feel kuna vile tuko down, and yet we are very strategically positioned to even be the entertainment hub of country, even of this region. Ni kwa nini, why don't we get there? First of all, I normally congratulate the residents of Mombasa County, because it's the only county that have sustained artists in this nation sana. When Otile Brown akipata call ya Mombasa, anajuanga nimemeka kill. And remember, Otile is based in Mombasa or Nairobi. Lakini nilikuwa nasikia kamba ni mtu wa Mombasa. Kutoka ametokea huku, lakini akaenda alianzia amejiestablish Nairobi. They start from Mombasa, they go to Nairobi to brand and look good, and then they come for shows. For shows. So there is a red card ya artist. Ukuta red card yao ya Mombasa imesimama hapa. Otile Mombasa atacharge 400, but show yake ya Nairobi utakuta ni different. Hata Kisumu hakuna artist anaweza lipo ile pesa alipango Mombasa. And remember this, people normally come for the show Mombasa. For somebody to invest 400,000 and people come na ufanye return ya pesa yako, so you'll do another event. You see, as an investor, as a businessman. So imagine people of Mombasa are very passionate about the entertainment industry and our artists. They are the only people that support our artists heavily. But kuna venye haishiki bado. You see, I'll say this, for the last 4 years or so, sijafanya event nikaungua. Oh. Yes, for the last, unajua nilikuja kutoka hiyo uchungu na nini, when niliacha hizo biashara zingine nikaanza sasa kumaster na hii yangu moja hii. Nimekam kulearn tricks za hii biashara. So sijafanya event ikaanguka. Wow, that's good. Because when I think about it, from a consumer perspective, Mombasa ni mahali, like for example, I remember show ya, the big show that was supported by Mombasa,
that guy anaitwa nani ule alichaparihana Chris Brown. Show ya Chris Brown hata wale wali-attend wengi wametoka Nairobi, like people are even willing to travel to Mombasa because Mombasa is a destination, so to speak. Yes. So hata ukifanya shows hapa, you're likely to pata watu from all over the country. Yes. Therefore, I find it a very strategic town to be in as an entertainment person. It is. I normally, and please allow me to say this in your show. You see, when devolution came in press, nilikuwa na hope sana, because when devolved government, meaning that we have 47 small countries in a country. Having 47 small countries, that's Mombasa being one of it, every county had a responsibility ya kujibrand. Unaona? Kujibrand. So, you see, and I've never seen any, you see like Tanzania, Kigoma, unakuta hiyo county, vile imejibrand, mpaka sasa tunajua Kigoma hatujaienda huko. Kigoma, you see, it's a tourist destination, something. Lakini wameisukuma sana on market. So you see, even the county government, one way wametufail. Kwa sababu wametuangusha sana, because I expected hapa uone mpaka kwa NTV video ya Mombasa destination. Unaona our beaches, our world, you see, because we have film industry, watu kama watu wenye wanafanya kinaanguka, kina shikes, watu wanafanya hii. They've been given a contract, Kalimani, yani we are good on that. So they have the equipment that needed. Wakipata leo ma drones were shoot about the beauty of this county. Tulipe NTV na other TV station ku advertise. We need to push this small country. So it will really help us one or the other. But again, without even them, we have been trying to push Mombasa. So if only our county, our governor, anaweza kutuinua kidogo, to support, put the brand Mombasa as a destination, entertainment destination. It would help a lot. A lot. I'll talk to him very about small budget how kuifikiria, because these are small county. In fact, it's 001. No. So in fact, yani that's how they need to help this industry. Na itakuwa sisi pekee yetu, kuna hotel industry, unaona a lot of people. That's where we are. So my dear, that's the challenge unakuta as an event organizer, as this industry, tumekuwa na hizo challenges one or the other, but we are getting there. That's why we have fresh artists coming back in Akila, Mahaba, wanaanza kubomoa inchi sana, because people start appreciating. Then you see the other day nilichuziwa kama chairman. Wapi? Oh my dear, there was a very big election ilifanywa pale Swahili Port. Then we went there, we didn't know, we were called, all stakeholders. Manager wa Beyonce alikuja huko. Remember that time? So tukaitwa February. Early February tukaitwa, county kasema tukaenda mkutano. County government. We are about for 417. Musician, actors, comedians, DJs, wote. Wakaambia kila mtu, si mko na kalamu na karatasi, hatukujua nza nini. Tuko na kalamu, we thought ni za kuchukua notes. Wakasema si mnajua na nyinyi wote, so we want this. Tutaki ile siasa yenu ya kitambo, sijui kulienda nini na nini na nini. Tutaka mtuchagulie watu ambao wanaweza deal na sisi. Tutaka mtengeneze chama moja. Hao watu wako hapo, andika pale chairman, treasurer, secretary. Muandike jina. Watu wakararua karatasi, wanaandika majina. And you got voted? Yani even it was a shock, because ilikuwa Chacha, but still, Lenia, Chacha. In Mombasa, kuna venye jina yako, your name is associated with entertainment, so I think it was fair. I was voted. So Stephanie akakuwa secretary, then DJ Bones treasurer. Hiyo chama sasa, how are you? Ni welfare ya artist. Welfare kwa sasa kujaribu kutetea hali yao, na kuna how they will also the business between them and the county. Instead of county kuongea na kila mtu, if you want to lobby, you must come as a team. As a group, so you can see even the trust that I didn't even expect. Hata sikujivotia. In fact, I voted somebody else. Really? Yeah, I didn't. But again, imagine I didn't, sincerely speaking. So I was shocked. This is the trust that people gave me. That much? That much. It had not occurred to you that... Yes, it had. In fact, even where I was like, I know how busy I am, committed with other staff. So I was like, also these artists ati wengi nawajua. Siwajui wengi vile watu wengine hapa wanawajua. You understand, eh? But again, I've been doing their events, rewarding them, things like that. I didn't know. So, in fact, nikapatia mtu naona mwenye anadeserve. So kazi zinaanza kusomwa, nasikia Chacha hivi tarakanithi zikahesabiwa. Wow.
So hata we were to meet Governor March. Then Corona came. Ilikuwa twende hasa to bless. Unaona, bless the movement. To meet after this. So tumeendelea na registration nini vitu kama hizo. I have the database yao. Kisa mtu mahali anatoka nini. That's very good. I hope you can be able to come up with a good strategy because I believe there's a lot of potential in this county. There is. Many times you hear oh, SGR imehamisha vitu, the business has left Mombasa. I still think we have a lot to offer as a county, and I still believe in this county. I normally say, you see, our shopping basket, it's big because one goes, one comes. Some investors wameenda. Lakini tukikaa hapa investors wengine ukuja. Kabisa. You see, ukuja. Now, big club inajengwa hapa Mombasa, big one. Oh, wapi? Epic anajenga club big. Yeah, Epic and kuna beach hapa, kuna beach. Oh. Kuna mahali ajenga kwa beach, amekuja na boat 5. Allah. Those things. But kuna investor wenye walikuwa wengine walienda. But you see, huyu amekuja. Kuna vitu zinaendelea. Oh, we lose some, we gain some. We gain some. So, as us, unaona, yes, that's how we do it. So, the county is still there, and we still push in this, the industry needs fresh, please. Tongea na Johore. Johore, unasikia? Support us. Something fresh. Now, having said that, let's talk about the pandemic. Due to COVID, it has really, one of the things that has really been affected is the service industry. Yes, including events, including, I mean, you know. How has it been for you, and how have you survived the pandemic? It's not been easy, and I think to everyone, Yeah. But my industry was really affected. Yes, I know that. This industry. But again, as I was saying, and I normally tell people, everything happens with a reason. That's why, in fact, nilikuja kurealize also what chameleon imekuwa kutufundisha for a very long time. Because as you know, chameleon ikiingia mahali ni nyekundu, inabadilika. Ikiingia mahali ni green, inakuwa green. Una-adjust. So in fact, even me, when it came with a really bad time for me because I had invested a lot. Nilikuwa nimechukua apartment 3, nilikuwa naanza Airbnb. Oh my goodness, yes. Yeah, niko nazo ndio nimemaliza kuzifinish because by time I was working under Reef at Moonshine. Yes. So nikaandikia barua not renew my contract. So contract yangu ilisha August, but again nikawapatia 2 months service free. I'll work for you guys because you gave me an opportunity for the last 4 years. I'll give you 2 months free of charge. So I did that. So by that time, I was planning what next. Na Reef, so I needed at least kutengeneza mifereji ingine ya maji. You know, like it's about how many taps do you have? Streams. Yes. Hii kikauka maji una hii kidogo. So nikaona my contact kulingana na database. I have a lot of people who come from other counties to buy cars na nini. Nikaona apartment will work easy for me to sell. Then I started another clothing line, and again now there was this. So ulikuwa umeinvest. Invest so that this year I was to work on Be Your Own Boss. Nilikuwa nimechaguliwa kama one of the mentors and the MC. So nilikuwa ni travel. Yeah, nilianza last year, so nilikuwa na host na Tuva. So nilikuwa nienda other counties. So I knew, let me just invest this. Nikifanya ingine, at least pia channel revenue kidogo kwa hii shimo. So, and now Dabi. Yes. Another investor came here. Hapa Zidabi. So, pandemic ndio hiyo. Account, pesa yote imetoka. So what next? Ukajua chameleon ni mnyama. Chameleon ni mnyama wa kiukweli. Sana. Idea hapa nikaambia kwanza home kwa hao nyinyi. Tunaanzia kwa nyumba kwanza. Hapa tunakulanga mara 3. It's at home. So kwanza tutoe lunch. Hii hao mstari kusikia kitu inaitwa lunch. And strategy is this. Mtoia yuko shule. Mwanze kula breakfast hapa ni saa 4, saa 5. Ndio kashikilie saa 9 kakitu kingine kaanze kutengenezwa. Saa 10, saa 12, saa 11 hapo mkikula mnaweza lala. Au ka budget kafanya nini? Kaondoke kwanza. Haya, what next? Tunaangalia kuna vitu zingine hatuhitaji, scrap nje. Hatutaki DSTV sasa. Yaani mulikaa kikamili. Mmekaa mkutano mpaka mmoja anainua mkono mtoi. Asema hii hapo unaona mnaninyanyasa. Kuna venye. Tunajaribu tuna adjust. Hapa imekuweza. Kila mtu abageni side yake. DSTV toa vitu zingine toa.
wakasema internet ni muhimu. Haya basi budget ya internet ndio hii, hiyo acha tuwaka nayo. So kwa nyumba kwanza kukalegea kidogo. Haya, nitagetije do ya kuweza kusurvivisha hii new lifestyle. Na unaona hatuna do. Kwanza kabla hapo acha nibonge na landlord. Hello mzee, umeona vile kumefanyika? Soke tunataka. Mimi usinipe pressure rent. Lakini tutakuwa na paying plan hata baada ya issue tuangalie vile, kwa sababu nimekaa na wewe 9 years. So hivi na hivi vizuri umenipigia, acha tutaona vile. Because everything closed. Everything closed. Yeah, in terms of the business. Tuna the clothing place Also imefungwa. Oh my goodness. Nani atakuja shop? Hakuna. So your network is what? Your network. Network. Nikaangalia nimekuwa na network na hizo company for long. So and I have a certain following. Nika approach Jamison, nika approach EABL I can let down. I'm now for long. Nika approach different companies. For what? Niko nataka kufanya online talk show. Like the one. So nikaona juu nina network. Hii network inaanzaje Tuva, Otile, nani. Nikamwambia tunaweza enda live Instagram. So kampuni kadhaa nikaziambia ziangalie the company. Nikaona kampuni zikanileta hivi down, nikaenda pale nikaambia jamaa. Mimi kila mtu aliogopa. Pia kampuni ziliogopa. So nikaona nianze hata kama vile walikataa. So kufanya kwanza na Tuva. Nikapata engagement ilikuwa iko juu sana. Feedback ilikuwa vizuri sana. Nikacheki watu wa stream, watu walikuja live. Tukaenda tukahit number, it was impressive. Nikaenda kwa jamaa anauzanga wine and spirit. Nikamwambia niko na hii number. Naweza fanya business, naweza kumarketia business kwa sababu saa hizi watu wezi kama hapa ni na madrinks ni home. Unaona tufanye delivery. Hivi na hivi akaniambia tujaribu. Nikanokotile, nikapata jamaa fulani wa TZ, nikapata ule jamaa anaitwa Didamp wa Rwanda, ule uimba kama anaimba mawimbo za watu Didamp. Nikampata ana following kubwa, so nilikuwa natafuta my friends wenye wako na following. Anafanya covers. Nikaenda naye, nikaenda na Tuva, nikaenda na Kenzo, nikaenda na artist kama 15. So watu wana call, watu wana order. Alafu kwa mimi mpaka naweza pereka. Wow. So wakati nilienda 2 weeks, nikaenda Dupoa nikaona na need DJ. Nikaita Bonds. Nikamwambia Bonds kuna deal hapa. Nikamwambia clients naleta DJ, so ile film nanilipa, walikuwa nilipa 4,000. Nikamwambia hapa lazima muongeze. Twende vipi? Nikamwambia 8,000. Ndio Bonds pia nimlipe anakuja na equipment. Apate kitu. Tukaanza show na Bonds. Tukabukiwa place 3 in a week. Oh wow. So tuna make 24,000. Unaona? Per week tunapiga pale links, tunapiga huyu Ben na tunapiga apartment fulani ya jamaa. Sasa tulikuwa tunapiga hapa na tupatia nini, lakini tuna deliver food za watu na nini. Hiyo siku moja wanaungana hao wawili. So yani ilibidi you had to also reinvent yourself. So tukaenda na Bonds mpaka saa hizi DNB naendelea. Tuko lakini sasa what I did, I brought Ruthalia because niko busy kidogo, nikaleta Ruthalia kama host. Mimi wakati streamline kidogo nikatoka nikaleta Ruthalia. So wanaendelea mpaka sasa. We have 4 clients. Dabi nayo ndio hiyo. Imeruka. So unaona nikaanza kusurvive. Nikilipo pale naingia pale Naivas kidogo, napanga line, social distance nini, nafanya ka shopping, unaingia nyumbani na Tumaini kidogo. I know. Ushaona? Kunuka nyama at least. Kunuka nyama kidogo unajua. So that was survival and I thank God kumeenda ukifunguka. And again I'm telling people hata kama mzaya amefungua, lazima wachukue precautions. Lazima pia watu wajichunge zaidi. Si ati walifungua juu corona imeisha. Sasa tutafungiwa kabisa tukicheza. Tukisha tutafungiwa kabisa. So I'm still doing that and that's why tuna sanitize ama vipi? Ndio maana tuna sanitize vibaya sana. Ka pressure kidogo. Muhimu tu sana. That is very 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 impressive. I am your story is a story of resilience, of not giving up, a story of determination, focus, kuona mbali, passion, and it's very 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 admirable. What is the one thing unaweza ambia watu wale wako wanaweza taka kuwa kama wewe, kama vile ulikuwa na admire Omosh amezidunga vinoma, but one thing I knew, naweza admire Omosh lakini siwezi kuwa yeye. Unajua mara nyingi we admire somebody, we don't know the real story. So nikajua tu siwezi kuwa yeye. Lazima I find my own path.
So what I normally tell people first, there's something that kila mtu kwa dream yake usema nataka niishi poa, niendeshe magari. People wanaona kama ni rahisi venye tangu isema that even the young people hata mwenye anasemanga nataka nikigrow nataka niishi Runda, niishi Nyali, nifanye nini, watu wangu waende shule poa. Imagine it's not easy. It's not. And for you to achieve that, you must start now. By the time unaisema. For me, I had a dream. I told you mpaka sijai achieve. My dream ni nini? Nataka nijenge masa yangu, nyumba poa. Nataka nimweke dereva na gari. Hiyo kitu inanisumbuanga. Hata naambia God to mprotect tu azidi kuishi, ni achieve, ni buy hiyo gari. Unaona? So inanisumbua sauti nikiamka nakimbia, naona but sija achieve. Because sisemi I'm on the track na find it, but saa zingine hata ikidelay naona it's not end of it, yani naona kuna mwangaza. And the fuel ya life yangu imekuwa ni hope ndio imekuwa ikini drive. Mimi naonanga tu yani niko sawa, yani hope ndio imekuwa inani drive kabisa, kujichocha yani naonanga it is possible. Hata mimi nimeweka familia yangu pamoja, ni hope. Wife yangu anaonanga we are not losers, one day we will make it, ile life tunataka. Kama ni wao wazae tutawajengea. Ona tunaonanga hii hope, tunaonanga ni hapa tu, next ni hapa yani. So in other words, do not give up on your dream. That's the end of it. If you give up on your dream, but again the question comes, what's your dream? Do you even have a dream? You see, are you a dreamer? Do you have even that dream? Just one. Ya unataka kimbishana nayo. Because if you didn't have a dream, ungekuwa bado Langas. Si bado kuna watu ulikuwa unajua Langas, bado wako Langas. Yes, na watu wengine hata uenda mahali juu ya family. Mimi hapa kwa mtu wetu hata mmoja. In fact, alinileta tu ni best, lakini sikuwa najua mtu. Hata Nairobi, I just went. I'm a risk taker, yani naendanga, najua this life God alikuwa na plan yangu hata wakati nilizaliwa. But again, remember, your plan inaweza iko kando. And let's say goodwill. Since before, watu wanaweza ongea, but mtu akujui, but goodwill ndio imekuwa kinitoi mpaka sasa. Wana wote hata, na hiyo kitu umesema ya kwanza, kujiamini. And said, siishi juu ya mtu mwingine. Because I have 2 sons. I have a lady who I call my wife, mwenye nilimtoa kwa family nyingine na kana yeye, a human being mwenye ana feelings kama zangu. She need also to enjoy life. She has a purpose kwa nini pia anaishi. Unaona kuna mali pia anataka kuishi. The only thing ama kitu naweza mpatia ni kumempower. Kabisa. Pia achieve dream yake. That's the only thing I can do for. Pia achieve yake. Unaona? So you can tell people have a dream. Yes. Because sometimes people don't have a dream. Yes. Have your dream. Know your dream. Don't give up on your dream. Never. And what you see, you can admire someone, but again, he has his own way. So if you follow your dream and your own path, create your own path, because at the end of the day, hata wakati naonanga kama Shiko ni best yangu sana. Amona vile ana roll kidogo ndio huyo anaambia, unaona akipiga kale kazi, unajua bila shuka nini yani issue yake, unajua hali yake. So naangalia hivi nasema, unajua mtoi wetu pia ana haso zake. Pana wote. Bibi sijui mgonga yake amebeba nini. Kabisa. Ujiza zile ana driving hiyo gari yake. Sasa zingine ananipitanga hata kimwashia mataa aoni. Naona huyu mtoi maybe anafikiria, bibi gari pia ana deal na problems za ajaribu kuzisolve. So hata ule mtu namuona kwa Range Rover ana issue zake anajaribu pia kuzisolve. Unaweza anza kujaribu kufikiana na yeye, utateseka sana. So ana battle yake. So what's my battle? But again lazima iende na stages. Sasa kupigana battle ya Prado na bado mimi niko kwa 1300cc. True. Naelewa. Let me ask you one more question before we wind up. Social media. Kuna venye social media imetuweka in another place that the world has never seen before. Especially like now, everyone is on social media. Yes. How has it helped you to grow your brand? And has it worked well for you? And what are some of the repercussions umekuwa nazo kwa sababu ya social media? Imagine one thing, 95% when I'm social media, I'm trying to talk about my business. Social media was meant to benefit somebody because it's a platform that gives you visibility. Yes. Big visibility. Big time. Yeah. In fact, it's a free ink. Kapisa. Advertise what you do for me to know what's your hustle, one or the other. That's why you see my business account like Instagram, iko na about 65,000 followers. My personal yangu mimi mwenyewe has done nika karibu 5,000. 65,000 yes, on your mini? Yes. That's impressive. For the last 6 years, 7 years. Inaenda 65,000. 65,000. But thing personal yangu iko na 5,000.
What are your social media handles? Sifam Concepts Limited. Iko na 65,000. Yeah, iko na following kubwa kushinda my personal account. Sifam Concepts. Sifam Concepts is your limited. That's my business. That's your business account on Insta. In Insta. On Facebook. On Facebook, bado ni Sifam Concept Limited. But let me tell you something. My clientele are more on Insta than Facebook. The people that I target in my business. Kwa hivyo inakaa uni target kwa sababu mimi hata siko Insta, imagine. Sasa you see. Tabiri niamke. Insta, nilipata Insta, it's more serious on business comes to it than Facebook. Because I don't bookings. Facebook is very social it's very social kind of thing. But business sana on Insta, when even I post a product, I have an event, zile booking news pata kwa Insta, siwezi pata Facebook. I see. Like 31st niliuza 1,118 tickets on Instagram. On Facebook like 7. Okay. So I've invested so more. Sifam Concepts Limited is your handle on Insta and Facebook. And on Facebook. Yeah, that's company. Yeah. Then the Dawn, that's now Zidon. Zidon sasa hiyo Insta, it's my personal account. So I've used the free ink that I've been given now for the visibility and using that to grow the company most because and that's now mali na kula. Hapo ndio nategemea. Any backlash on social media? On social media, sincerely speaking, no. And I thank God, sincerely speaking, never. I thank God for it, and I don't intend to face one because I'm not trying to play safe. But again, maybe it's people that I socialize with. Maybe I don't know. Finally, tell us what do you see for the future of Zidon, Sifam Concepts? What is the future? In fact, for me, you see, one thing that God gave us an option in life. Everyone has an option. And what is that? The gift. The God-given talent. Yep. I believe before, naangalianga our ancestors, wakati hiyo, I think there was no doctors, there was no other things that we have today. Tulikuwa tunaenda tunapatiwa mti shamba, mnakula, walikuwa na hiyo gift. They had the gift. Yeah. And let me tell you, if there are some people who enjoy life, it's people who earn from their own gift, from their own talent, because who are jisumbui, awachoki. If you earn from acting, that's something that you love, and you are making good money for it. You are not even struggling. I'm making an effort. Yes, you don't struggle. The God-given gift was the answer. That's why I normally support talent jealousy. Nisisikie mtu sijui ana kipaji na iwest, mimi usikia sijui nafanya nini. So my end dream is to start a talent academy. I see. And I've been talking, we have a chama, A.K.A. We want to buy a land, like 10 acres or 20 acres of land. We build a talent academy. Creatives. It's where I'm going to kiwanja ball, swimming, nini. You see, so that I can be able to support and help talents. So that's your passion? Eh? That's my passion. And I'm telling you, sincerely speaking, I had one at Mombasa Beach. It didn't go well. Yes, I remember that. Nilikuwa nayo. It's something that I know. At the end, I normally pray God hard. Ndio kitu nataka kuachieve. Unaona kama after COVID kuna venye entertainment industry itaenda up? After COVID, one or the other, spending power pia iko chini. Kwa sasa. So I'm giving it like 1 year. We're gonna be fine, huh? We're gonna, after 1 year. We're gonna come out strong. Yes, we're gonna come out. Now, this is the battle for the strong ones. The strong ones, eh? Yeah. Remember, if I say that because the entertainment industry is easy, you see, it depends because we normally sell luxury. Oh yeah? Si lazima, si chakula. Unaona, it's luxury. If mtu anaweza kuwa na option ya kununua ama asinunue. Unaona, it's not a priority to many people. So we sell luxury. So that spending power imekuwa affected sana na COVID. So I'm giving people to recover 1 year kuweza kurecover tena to their feet. So kama mtu alikuwa atumia 60,000 hapa Moonshine, sasa kuja anaweza tumia 20,000 ama 10. I know those clients kuja hapa sai ni mtu anaweza tumia, unakuta the way alikuwa na spend civil and spend sai watu wamejicaution one or the other. Yeah, so 1 year people will be back. Yeah, that's I'm also very hopeful that we'll come back and we'll come back strong because baada tiki ni faraja. There's no any other way. It's true. So finally I would like to ask you personally, how do you manage to stay sober and sane and focused? Kwa sababu
when I follow your story, you had many opportunities ya kutupa mbao, ukutupa mbao. You had many opportunities to lose focus, uku lose focus. Focus paka unaenda kufanya exam after so many years. You could have been in Langas right now. I'm sure kuna watu bado wako Langas. Ukakuja Mombasa. How do you find the balance? How do you survive? That's a good question. Kwanza umemention Langas ukanikumbusha the people that I grew up with. But then nimezika wengi sana. Oh. Yeah, because ya pombe nini mtaani. Do you know niliraiziwa nachunga mzazi anapika chang'aa, yes. busaa, yes. But nime test pombe Mombasa. Wow. Me, I don't smoke. Unaona nilikuja kutesti hapa. So because again the way we said, if you have a plan, what you want your life to be, like ukichora chini, that's what nasema inaweza chelewa. Yes. Usawa, lakini imaanishi that hautaipata. Tukichelewa kwa sababu at the end pia kuna bumps kwa maisha. Yes. But I normally say always the life ni kupanda mlima. But you know what, Monique, after end of every mountain, ukishamaliza kupanda ni mteremko. By the way, there's no other way. So watu upanda mlima wanafika mahali una give up, unachoka. But if you sijai choka kuipanda. Lakini najua siku ile nitafika pinnacle pale juu. Nisimame hivi, kuteremka itakuwa rahisi. Hata unaenda free. I know. Yeah, free. Like kunywangi mafuta. Haikunywi mafuta. Huwa ni tu. What do you do to unwind in your free time? What do you do? Let me tell you something funny with me. Even my family wanashangaa. Monique, nikishajua strength yako, niona vibe yako inanibamba sana. Yani nitakutafakari ufala sana. Mimi napenda kusikia stories za watu. Napenda I love learning a lot. Kwanza nikijua nione mtu ni smart, huyo ana language yenye mimi sinanga. Huyo mtu mimi utakumkaribia sana. Ushaona? I'm a very good listener. Mimi nataka kusikia story. Na ukishanipiga vibe yako, niende kitchen niipike. Nikipatia ule mwingine the same vibe. Serve the dish properly. Vizuri tu sana. So the secret, nikijua una strength yenye inaweza cover my weakness. So wewe ni ule mse. Wewe ni ule mse because I have my weakness. That's why I like working with people. But no, people are not the same. Kuna watu utafika mahali umeharibiwa jina, mtu aliongea hivi. There's some people who love you for totally doing nothing good to them. And there's some people who hate you for totally not doing nothing bad to them. Uje wakosea lakini tu wanaona vibe ya umse hapana. Na kuna mtu anakupenda tu bure. Na kuna mtu anakuchukia bure. Hiyo ndio kachumbari ya maisha. Hiyo ndio kachumbari ya life. Na hiyo ndio kitu life itakuwa. Sasa ni wewe tu kudecide utabewa mzigo upi. Utabewa ama Yesu alishakubebea yote. Ushaona? So I think that's how nimejaribu sana, and the dream that I had, I'm repeating again, imekuwa pia ndio inanisukuma. Alafu it's a dream that pushes you. Yes. It propels you. Yes. To stay focused. To stay focused because kuna watu pia wananiangalia. My success itakuwa yangu peke yangu. There is a lot of youth down there wako na talent, walianga watatoka vipi. You see the structure is messed up kabisa. You see, because let me tell you, job market imeflood hivi. Watu na madegree na kila kitu hawana job. Nini inaweza consume hii population? Ni kitu kama talent. If kuna structure nzuri kuanzia chini, kuanzia shule, unaona kuna yani talent, yani ni watu wanakuza vipaji very serious. Tunakuwa very competitive kufika hapo. Unaambia a country like United States of America, talent inaingiza sana ama inajenga uchumi wa nchi sana. So what government have never discovered, unaona hii kazi kwa vijana, mwende mchimbe pale mtaro mpatiwe soso mbili, it doesn't help. And you see when the population wako na talent zingine. So it could be very cheap for government to build your structure, county na timu yao ya ball. Ikifika Mombasa, you see even the community wanaweza own a football team. Do you know why Bandari ifanyi vizuri in terms of following? Because we feel it's not our team. It's owned by KPA. But kuna ile Congo United ilikuwa KPA. But let me tell you, if they knew how to make money, wangepatia community, KPA kuje kama sponsor. So the community can feel ownership. Can feel ownership. So ukiwa na competition kutoka primary ya ball, wale ma best players unakuta shule zina wapoji. Hao ndio wanakuja wanakuwa consumed na football club ya county. That with talent ina grow. Basketball inakuwa sasa it's like jealous tuna protect team ya ball ni yetu, but we feel Bandari si yetu. True. Community make a decision. So that's the structure that government need to build. Kama ni music, we need an award. Yenye imesimamiwa na government. There's a ministry for talent.
you see, for talent. So that's the only platform that can consume all these people, population unaona, because every year we have nearly 100,000 plus watu wamemaliza university. Job market ndio imekuja wako. Degree iko kwa pilo. Kabisa. You see? So itafika mahali it will be very hard to manage that. So that's what I normally pray God. Watu kama hao yani, people who are given these powers, people wenye God amewapatia chance, they think something like that, because huko ni kila mtu anafikiria maisha yake. Kabisa. So we don't think about others. So that's the vibe that I normally feel. That's a beautiful story, inspiring story, and it's a story of, like I said earlier, resilience. And thank you very much for taking time to share your beautiful story. It's quite inspiring. And thank you guys for choosing me. I don't take it for granted, because we have about 3.5 million in Mombasa County. Yet. But mkaangalia yet mkaona Don lazima kwa hiki. Wewe ni wa nguvu sana. I don't take it for granted. Nika even pray na ambia God tena thanks for the opportunity, because kuna wengi lakini mkachagua mkaona they call me the Don. Sanitize. I'm telling you, inaitwa lipua. Tulipua kidogo, acha nichukue. Alafu unajua mimi pia ni dancer mkali, ushaambiwa. I didn't know that. Do you know? You come to dance kidogo pale. My dear, unajua mimi nilienda mpaka competition ya dancing. Really? Mimi nimefanya hivi, I thought I'm a very good boxer, nika enroll boxing, nikapangiwa, nilipigana fight 9, nikashindwa zote. Kwanza nilinikasirisha ni jamaa mwingine mkonda. Knockout nilipigwa na jamaa amekonda sana. Nikaachana na boxing. Nikaingia dancing. I never ever do boxing. So niko na passion. Nilikuwa jaribu kuimba. Unaona nilikuwa mpaka kuandika wimbo, naandika sana. Really? Sana. I'm a very good writer. Oh. Mimi huuza, hata sasa nimeandika nyingine mpya. Oh wow. Nataka kuuza. Nice. Inaenda kama kuna dem mwenye figa manzi moja anaringa, mimi nataka awe wangu maibu. Really? Ana maswali hanitidali, wakati mimi namuita maibu. Sister lyrics. Moja supu amechizi na life yangu, nikichawa mabinti na shindo ni vipi, nikiwasoba mimi nabaki bubu. Unaona hiyo sasa ndio inaiva, alafu kidogo unapatia unapeana, ushaona? Yes, but dear, thank you very much. I say that thank you for, najua pia dabi kishaiva sana, tukishakubalishwa na serikali tuanze kazi. Nitakuona hapa. Nitakuja. Nitakuja. Nitafurahi sana. So before we dance, I would like to appreciate my makeup artist, the one and only Adia. She does my face beautiful. I also like to appreciate my nails. It's the one and only Polinogola, the nail doctor, 001. And this outfit, this beautiful outfit, is by the one and only Malia Baroque at City Mall. And my hair is by Waridi Fashions. And not forgetting Chacha, who dressed you. I'm telling you, this is about C-Farm Collections, C-Farm Collection, just based in Nyali. Ndio kidogo ananipiga look. Na look yenyewe. In fact, slogan yetu ni look ni look. Oh, look ni look, look ni look, yani haidangani. You guys, look ni look. And this place is the beautiful Derby Sports Bar. So you think you can dance? Mapema. Kama unaweza nitoa. Wajua watu wanaona ati mimi ni mkubwa, wanaona ati mimi huwa anajirusha sana. Basi ninakuchallenge sasa. Leo. Sahi. Itabidi challenge ndio ianze. DJ, angusha mzigo. Twende mama. Utile bro. Baby, you're sweet like a pineapple. I took a bite and I fell in love, yeah. Would you call me honey? Yeah. Would you call me baby? Come on,